Because we are the children of Him. Sebab diri adalah anak-anak Allah sapaya. And the behaviors of the fathers should be on the children. Perangai bapak wah patut juga ambat tuwe nurun ke anak. The behaviors of the father needs to be on the sons and the daughters. Perangai bapak wah patut nurut ke anak laki nak bini. Pastor Simeon cuma pastor budaya. Pastor Simeon, he is a pastor and priest. Pastor Simeon sampai kaya. And everyone say, oh, he's Pastor Simeon. Wow. Wah, ya pastor Simeon mana bajet pastor Simeon. But if his sons and daughters they do badly, then everyone say, they are the son and daughter of Pastor Simeon. What has happened to them? They are so bad, this and that. Tapi kalau anak-anaknya menjawab perkara jahat, ya anak pastor Simeon kayak apa? Pastor Simeon itu dia bangga suara. Pastor Simeon was not like that. But what happened to their sons and daughters? Pastor Simeon anak jahat kayak apa? Apa berlaku dengan anak-anak dia? Ada apa yang diberi isu perang itu soal dia ada. Tu Kristen terkebab atau Islam terkebab. And when the world reads you, they will also be like, Jesus Christ was not like that. He did not have that kind of behavior. What happened to the people, the Christians? Bila dunia maca diri ana seperti Kristus anak ayah kuat, Tuhan anak ayah kuat. Memang berlaku dengan orang Kristen kan ya? Terus kan isu tersebut. That's why we need to be like God. Maka pola diri harus serupa seperti Kristus. Haleluya! Haleluya! Are you all asleep now? Dah ngantuk ke? Ketiduran kan? Jawab. Are you all asleep? Teman kantor. Do you have ears? Ada nangar besi pendiam. Pendiam. Bible terdekat betul. It is written in the Bible. Ada tertulis dalam firman juga, ada Alkitab. Kamu elesunus. Those who have ears, listen. Kalau ada bagi yang bertelinga dengar. Pendiamlah. Kan saya nak tahu elesunus apa? You will be excused if you don't have ears. Kalau nak baterainya bebas lah. Kan saya nak pada sama sta. Please check if you have ears or not. Cek dong ada baterainya ke? Periksa kita mau visit telinga pun. Ini pray to your sotor. We are all going to read Acts 2:17. Jadi baca kisah para rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ya, terdekat betul. It is written in here. Ditulis di dalam kitabnya. Antim di karena itu In the last days, this will happen. Di hari terakhir ialah firman Tuhan akan Semua prani mati merah akan itu. I will pour out my spirit
Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. तिमीहरूको छोराछोरीले भविष्यवाणी गर्नेछन् Your sons and daughters will prophesy. Anak-anak laki nganam bini akan bernubuat. जवानहरूले दर्शन देख्नेछन् Your young men will see visions. Teruna-teruna antara bujang akan mendapat penglihatan. बुढापाकाले सफल दर्शन And your old men will have special dreams. Orang tua akan mendapatkan mimpi. तीन पुस्तालाई नै फोकस गरेको छ It has focused all three generations. Ia meliputi 3 lapisan generasi. बच्चा जवान र वृद्ध Small kids, youths, and old people. Kaum muda, orang dewasa, orang tua. तीन पुस्तामा परमेश्वर आत्मा हुँदै Lord is going to pour His Spirit in all three generations. Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada talu generasinya. अन्तिम दिनमा चाहिँ परमेश्वरले आत्माहरू खानुहुन्छ In the last days, God pours out His Spirit. Akhir zaman Tuhan akan mencurahkan roh kudusnya. अनि अन्तिम दिन चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भइसकेको छ आत्मा खानु सुरु भइसकेको थियो छ And after the Pentecost day, the Spirit has been poured out. Selepas musim Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. जब यो चाहिँ कन्टिन्यू त्यो दिनबाट चाहिँ प्रेरित मण्डलीहरू कन्टिन्यू 475 वर्षसम्म आयो And it continued for 475 years, the pouring out of Spirit. Dan dia berterusan sampai 487 tahun. 475, 457 tahun, 457 tahun berterusan. पुरै मण्डलीमा पवित्र आत्माले चलाइएको थियो And every church was operated by Holy Spirit. Semua gereja dipenuhi oleh Roh Kudus. अन्तिम दिनको मण्डली चाहिँ पवित्र आत्माले चलाएको हुनुपर्छ The churches of the last days will be operated by Holy Spirit. Gereja di akhir zamannya harus dikuasai oleh Roh Kudus. अनि त्यसपछि 1000 वर्ष फेरि साइलेन्ट पिरियडमा आयो जब चाहिँ पपहरू जन्मिएपछि युरोपमा चाहिँ त्यहाँबाट फेरि बन्द भयो पवित्र आत्मा बन्द भयो And after 1000 years, popes, and in Europe, after popes were born, then the work of Holy Spirit was completely stopped, and it was a silent period. Pope was born in Europe. Di Europe selepas Pop Roh Kudus anak bakal jadi. The work of Holy Spirit was completely stopped. Pekerjaan Roh Kudus selalu terhenti. जब मार्टिन लुथर फेरि जन्मियो And after Martin Luther again was born, Selepas Martin Luther dilahirkan, अनि फेरि बाइबल हरेक हातमा फेरि दियो and the Bible was at hands of every people. dan Alkitab dapat di tangan orang masing-masing. अनि एकदम छोटो मात्र I have told you this history very short. Aku mau cerita sedikit cerita pendek lah, kodok. म चाहिँ And I haven't come here without any reason. I haven't come here without any reason. Aku datang ke saya walaupun bukan anak bertujuan. आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि मैले त्यो दर्शन देखेँ 6 महिना I had vision 5 years ago for 6 months. Aku ada alasan 5 tahun pada 5 tahun lalu untuk anak buah. यो ठाउँ रचना मैले गाउँको देशको नाम तिमीलाई थाहा छ दर्शन आउँथ्यो आइरहेको प्रभु मलाई लानुहोस् भन्थ्यो तर कहाँ हामी कहाँ जाने केही पनि थाहा थिएन। And I used to see this place in my vision for 6 months, and I didn't know which place was that. And I used to ask God, what is that place? Where is that place? Selama anak buah aku nanya segit kawasan, segit tempat. Aku nanya Tuhan, di mana tempatnya? Di mana kawasannya? Pastor Cillian मैले नेपालमा सेयर गरेको यहाँ I shared this vision with Pastor Cillian. Do you know it or not? Do you remember it?
Masa Pastor Sven atak ke Nepal hari tua, ia ceritakan tentang ceritanya juga. मैले त्यहाँ भनेको थिएँ राम्रो बाटो छ चिन्डो छ तर गाडी त्यति हुँदैन अनि जस्ताको डर छ अनि हजुरको रूप जस्तो मैले देख्छु तपाईँको गाउँमा बेस छ तपाईँको जस्तो लाग्छ तपाईँको छ हो भनेर सोधेको थिएँ And I had asked him, I thought the place that I saw in my vision was like yours. There is a village with a nice beach road, and there are not much vehicles, and there are roof of zinc, and the trees are like of. Nanang dalam gambaranku gua ada pantai, ada rumahan atap jeng, ada kalabak sawit, maragai anak sebo. Trees were like a farmer. Ada kayu bangga minyak sawit apa ya sawit. मलाई यो ठाउँमा भन्दा यो बिचको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले लगेर माथि लगेर यसरी तल देखाउनु भयो And not this place, but the center of this place, Lord had taken my spirit to there, and Lord had shown me around there. Di tengah-tengah tempatnya Tuhan menabaran aku di alam roh nanang kawasannya tempatnya nah poinya hanya yang cerita Allah. अनि मलाई आत्माले सुइया पुऱ्याएर लगेर यसरी देखाउनु भयो बाटो पुरा थियो तर त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्रकारको एउटा चाहिँ मन्दिर जस्तो थियो त्यहाँ चाहिँ प्रकृति पूजा गर्ने ठाउँ थियो And the Lord took my spirit and showed me, and there was a road, and in the middle of that there was a place like a pot, and there was the worshiping of the nature. Tuhan nabanan rohku kuat di tempat kuat ada orang yang menyembah tentang nature, ada nature. Semula jadi, penyembah semula jadi. Nature. Worshiping the nature. Yang menyembah alam semesta. Just like things to eat, they sacrifice. Ada penyembahan berhalangan di kesembahan Allah. अनि आज चाहिँ पास्टर निकोलसमा आउँदैछु And today we were coming with Pastor Nicholas. Kami datang rombongan Pastor Nicholas. म सुतिराखेको थिएँ And I was sleeping in the car. Aku tak tidur di dalam kereta. अनि पर बिचबाट हिउँदैछु And coming, and we were going in the road, and I suddenly got up. Dan kami di dalam pajanan Maragaya tiba-tiba sadar. अनि यसो हिउँदैछु हो यस्तै तारा थियो मैले यस्तै बिल्डिङहरू यस्तै ठाउँ देखेको भनेर मैले सोचेँ And after getting up, I suddenly saw the road, and I told my daughter that these are the places, these are the roads that I saw in my vision. Bila kami berhenti kereta, aku kawan aku mengatakan ke anak gua nyantai, niatlah tempat jaya lah di Kunanang di dalam penglihatan gua. नजिकै एउटा बाटो आयो And near that, a road came, or a path to left side suddenly came. Jadi sama gua di Sempak Maraga sebelah kiri. अनि मैले यो बाटो त मैले देखेको छु यो बाटो यता चाहिँ हो मैले देखेको And then I told my daughter that this was the road I was going, why are we going straight? Nian sepatute kumatakaan aku nian namanya Maraga patut dirinya Pak karena dari aku bisa ucap lagi. अनि अलिक पछिल्लो पुगेपछि बाटो निकोलसले गाडी फेरि घुमायो Then after moving little forward, Pastor Nicholas suddenly turned the vehicle to back. Bila maju ke depan lagi, Pastor Nicholas pun belok ke kiri ke kebak. अनि हामी रङ भइहाल्छौँ भन्नु And he told that we have come to the wrong way. Yang mengatakan diri salah jahatnya. अनि फर्काएर फेरि त्यही बाटो लानु And after returning, he took us to the next path.
Jadi kami muak belok ke sebelah kanan. Anda satu oh pato mana pakai di kolas ini oh mana ini tete. And I got surprised, I got shocked, and I thought, yes, this is the way. And Pastor Nicholas was also saying, yes, this is the way. And we went ahead. Mana kita boleh? Dan takaan takajun ya. Kau pun mataknya lah marah kamu tu mataknya apa Pastor Nicholas. Kami pore going. And we continued going ahead. Kami terus mandu ke depan dalam perjalanan. Ani kan, kami sebenarnya sister pun mendio. And It it is written in Jeremiah 1:9. Ditulis dalam buku Yeremia 1 ayat 9. Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia 1 ayat 9. Ya, saya potong balik ke soal. It is written in the Word of God here. Ditulis dalam buku Firman Nehemiah. Ada mana tempat bersama pun potong bayar ada dekat. Today I have not brought any kind of prepared Word of God in front of you. Marinya aku memang anak menyediakan secara khusus untuk kami dikobahkan. Biarnya ikut nomor diri dalam. And we will again go to Jeremiah 1:9. Jadi lanjut ke Yeremia 1 ayat 9 kuatai. Please read it one by one. Dimajaya palahan satu persatu. Lalu Tuhan menghulurkan tangannya. Lalu Tuhan menghulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataanku ke dalam mulutmu. Yo buat sampai kecil tadi ada tambahan penisma banyak punya ready made kanalera. In this verse, it says that today I have not brought any ready-made prepared Word of God in front of you. Dan firman-Nya aku anak menyediakan firman yang dah disediakan. Apa mau ayat apa ni yang panau tadi Tonight, God will give me all the items from heaven, and I'm going to prepare it and give it to you. Prepare it and give it to you. Kania Tuhan yang dari surga ke amarian firman-Ku, aku akan menyampaikan dia diri semua ini. Praise makanan. Praise makanan. I'm going to give you fresh food. Aku akan kira makanan baru. Haleluya. Today, whatever God gives, eat that only. Amin. Tuhan mari hari nya dah dimakan. Nya nama diberi Tuhan mari tu nya yang pemakai kita. Guna orang masuk. Some may be sour. Mungkin ada yang akan rasa masam. Guna itu pun yang masuk. Some may be bitter. Mungkin ada rasa pahit. Some may be very delicious and sweet. Tapi ada pula yang rasa manis. In this verse, it says that God will. Dan firman Tuhan akan mau. God will put His words in your mouth. Tuhan akan namaan perkataan ini ke dalam mulut kita.
luapan. यो चाहिँ परमेश्वरले हालिदिँदै हुनुहुन्छ। And God is putting words in my mouth now. Dan karena Tuhan menan perkataannya melalui perkataan muatku dari mamnya. 10 पदमा लेखिएको छ। And it is written in 10 verse 10. Ada ditulis pada ayat yang ke-10, Yeremia 1 ayat 10. Ketahuilah कदापुइला pada hari ini pada hari ini aku aku mengangkat mengangkat engkau engkau atas atas bangsa-bangsa bangsa-bangsa dan atas dari atas kerajaan-kerajaan. Kerajaan. kerajaan Untuk mencabut merembukan untuk membinasakan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. परमेश्वरको वचनले चाहिँ भत्काउन छ। The word of God destroys. Firman Tuhan membinasakan. परमेश्वरको वचन हाम्रो लागि भत्काउनको लागि पठाइयो। Word of God has been sent to us to destroy. Firman Tuhan mengatakannya kepada kita ia membinasakan, उखल्नको लागि To overthrow. dan untuk meruntuhkan. Itu selakunya. Coba नडराउनुहोस्। But you don't be afraid. Tapi kami khawatir lah. सायद मुटु हल्लियो। Maybe your heart shook now. Mungkin rasa kami pades dia wahai. तर यहाँ रोपिने कुरा छ। But it is written to plant also in this verse. Yeah. Ada juga dikatakan misalnya lagi untuk nanam juga nyemai kita. निर्माण गर्ने कुरा पनि छ। It is also written to build up. Dan juga dimatakan dari firman-Nya untuk membina. जबसम्म तपाईँ भत्किनुहुन्न तबसम्म नयाँ कुराहरू निर्माण हुन सक्दैन। Until and unless we are not destroyed, new things can't be built up. Kalau anak pakarama diruntuhkan, barang-barang nak dapat dipajadi, dibina. के तपाईँ भत्काउन चाहनुहुन्छ? Are you all? Do you want to be destroyed? Mau kayak kita kena hancuran? सक्नुहुन्छ? Do you have that much courage to be destroyed? Adakah kita ada kesungguhan mau baru diruntuhan? Hancur? तपाईँ बोल्ने सबैको सास पाउनु आएको थियो। You couldn't speak. Anak basahun tahu. जब तपाईँ भत्किनुहुन्छ नि तपाईँको जीवनमा नयाँ कुरा असल कुरा चाहिँ निर्माण भएर आउँछ। But until and unless your old things are destroyed in your life, new things can't be built up in your life. Walaupun kita berdiam diri masakannya, tapi perkara barahu akan tumbuh dalam hati kita. पुरानो कुराहरू भत्किनुपर्छ। Your old things needs to be completely destroyed. Perkara-perkara lama harus dihancurkan, diruntuhkan sama sekali. तपाईँको स्वभावहरू पुरानो आचरणहरू Your old behaviors, Tabiat perangai lama, सबै भत्किनुपर्छ। all needs to be destroyed. semua perlu dihancurkan. अनि मात्र नयाँ कुराहरू परमेश्वरले दिनुहुन्छ। Then only new things will be given to you by God. Maka selepas sekolah barang-barang barahu akan Tuhan berikan kita. पुरानो कुरामा तपाईँभित्र छ भने नयाँ कुराहरू परमेश्वरले दिन सक्नुहुँदैन। If there is old things inside of you, then Lord can't give new things to you. Kalau banyak dia perkara-perkara lama dalam kehidupan diri susah ada barahu. के तपाईँ भत्किन चाहनुहुन्छ? So do you want to get destroyed today?
Mau ke dihancuran lagi mamnya. Pati na napakno ako niya. Pati sa bandara. Some are running away because they don't want to destroy. Mungkin susah nggak ada apa ini hancuran. They have started to run away. Ada nggak sampai di hancuran gua yang mula dari. Amin mana saya tak amin. Agak itu maklum menjongkel. After we will say Amen, maybe only the people in the front will be left. Agak mengatakan amin kan mungkin barisan dapat naga agak behe masih diam. Reaksi bersama yang jadi program. Maybe in the time of rapture, the people in the front will only be left. Mungkin di masa pengangkatan kala orang di barisan depan masih ketinggalan masih kekal. Kepala asal yang baru untuk mereka. Do you know, are there any monkeys here? Ada lagi anak kamuda lagi masih ada mamanya dari siang. Are there monkeys here? Ada banyak ikan muda ada di gerejanya. Amro dia sebagai porsi media theater macam tanah Malaysia di Marsan. In our home country Nepal, in the west side of Nepal, they kill monkeys in this way. Di negara kami di Nepal ada kamuda banyak kena bunuh. Bas kote esto एउटा भाडा जस्तो बलियो गरी बुनेर पर्वत पारेर राखेको छ त्यो भित्र चाहिँ मकाइएको छ लामो लामो. They build a drum kind of like structure made up of wood or bamboo, and they keep maize inside. Yang menjawab sakit kandang dari pare dari buah yang namaan mes. Tikus. And there are some holes in the drum. Holes. H-O-L-E-S, holes. Oh, ada ubah di dalam kandang Pak. Oh, itu यस्तो जस्तो हुन्छ. And that drum I was talking about is like that. Jadi seperti yang dalam kepala. Terus dari doriले बाँधेको हुन्छ. And that is tightly tied with a rope. Diikat dengan kuat dengan tali, ikat kuat dengan tali. त्यसलाई terus dari doriले बाँधेर राख्छन् अनि भित्र मकाइहाल्छन्. And they tie it very tightly by rope and put maize inside. Diikat dengan tali yang kuat di tamahan yang metai karet. Tikus. बाँधेर आउँछन् यसो गरेर मलाई खुसी हुन्छ. And the monkey comes and see that there is a maize inside and it becomes happy. Tapi monyet datang nanangnya ya pun repot, nanang ada mes. Tikus dikuai. Monyet nanang. अनि त्यो बाँधेर सबै त मकाएर हात हाल्छन्. And it puts his hand inside to catch the maize. Ya namaan kapal lain, yang monyet namaan kapal lain nangkap tikus. अनि त्यो अरू दुईजना मान्छे चाहिँ टाइम भएर खुकुरी लिएर लट्ठी लिएर बसिरहेको छन्. कतिखेर बाटो आउँछ र त्यसलाई समान पक्रन्छ भनेर. And two people in the back, they are ready with a kukuri. It's like a knife, and or with a big stick. Ada dua orang di belakang, ada nangkapi pisau ataupun kayu yang kaya. जब त्यसले आएर मका च्याप्पै समात्छ अनि उताबाट तुत्तिर त्यो मान्छेहरू आउँछन् थम्केर आउँछन्. And when the monkey comes and puts his hand inside and catches the maize, two people from the back, they come towards it. Jadi bila monyet kuat, namaan kapal lain nangkap tikus yang tai kurang dua di belakang tai nangkap monyet kuat. अनि त्यो मान्छेहरू आएपछि त्यो बाँदर यसरी भाग्छ मकै लिएर. And after seeing two people coming towards it, it tries to run away, taking the maize. Jadi bila dia nanam ya
ya nanang namanya dua orang kata kotai ya lalu mau dari nangkap tikus ko. अनि त्यो त्यसले तर मकै चाहिँ छोड्दैन But it doesn't leave the maze. Doesn't leave the maze. Tetapi ya anak ingat tikus kotai. पक्रिराख्छ त्यसले It keeps on holding. Ya tetap nangkapi tikus kotai kayak nangkapi aja. अनि त्यसरी पक्रिराखेपछि एउटा मान्छे आएर त्यसलाई लट्ठी र कुकुरले हाल्न थाल्छ त्यो मकै समातेर त्यो घुङ्गीसँग एउटा र उता लाग्छ उठिन्छ हानेको हानेकै गर्छ ऊ पनि मकै समातेर भागेकै गर्छ But it tries to run away with the maze, but it can't take its hand outside. So people come and beat it, but it can't leave the maze. Ya nangkapi aja tikus ko coba untuk darat, tapi anak ya pasat tikus ko maka orang anak di belakang ngampusi dia. अनि भनेर त्यो मान्छेले त्यसलाई कुटी अनि ती मार्छ And finally, the people who are ready to catch it, to kill it, they beat it to death. Jadi budak-budak kan di belakang tay atas dia menua ya rokok ya bunuh dia. मर्छ And it dies. Dan dia pun mati. फाली And they throw it away. Dan dia muang ya kalai. तर खाँदैन त्यसरी But they don't eat it. Dia nak makan mie tikus engkau. यो चाहिँ हाम्रो मकैहरू खाइदिएको कारणले अन्न पानी खाएको कारणले त्यसलाई मारेको They kill it because it destroys and it eats all the products that they do. Dia bunuh dia sebab dia hancur tanaman namanya hanya nanam yang melihara. बाँदर कसरी मर्यो So how did the monkey die? Jamai monyet matai mati. यदि त्यो बाँदरले मकै Monyet चट्ट yang kalah. यदि त्यो मकैले त्यो बाँदर चट्ट छोडेको त बाँच्थ्यो नि If it had left his hand, the hand that was holding the maze, then it would have been able to run away. Dia nak dapat dari sebab dia nangkap tikus ku anak ia pasar. Wah, dia nak dapat narik ke lagi, nak dapat dari. तर उसले छोडेन But it didn't stop holding the maze. Dia nak berhenti ngangap tikus ku. अनि मर्यो And then it had to die because he couldn't leave that maze and he couldn't run away. Dia terpaksa mati nangkap tikus ku anak dapat dari. यदि आज तपाईँहरूले एउटा बुढी आमा बाहेक कसैले पनि हात उठाउनु भएन यदि तपाईँले त्यसरी समातिरहेको हुन्छ भने त्यो पापले तपाईँलाई एक दिन मार्छ And today, just like the monkey, if you keep on holding on to your own self and your own sin, then you are all going to die. Because today, except an old lady, no one was able to raise their hands. Mamarinya seperti monyet kotai. Kalau akan nangkapi amanah pasatnya, seperti ada angkat-angkat, ada orang tua dia sertai. Jadi anak dapat bebas. आज धेरैजना मानिसहरू त्यसै गरी धेरैजना क्रिस्चियनहरू विश्वासीहरू चाहिँ त्यसै गरी मर्छ And because of that, many Christians die just like that. Karena perkara seperti itu banyak orang Kristen mati apa aja. हामीले दुईटै हात छोड्नुपर्छ We need to leave our hands. Kita perlu ngalapasan kokot ngalap kotai. एउटा हात चाहिँ तपाईँ पापमा छ भने तपाईँले छोड्नुहोस् If your one hand is on the seat, then you have to leave it right now. Kalau ada kokot kiri dan dosa kena dilapasan. परमेश्वरले आजको रात यो वचन तपाईँको बिचमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ And God is giving this word to you all. Ya, Tuhan mari firman-Nya untuk diri semua ini. क्या तपाईँहरू कतिजना छोड्न तयार हुनुहुन्छ Are you all ready to leave that sin today? Adakah sampai mau ingat dosa apa jahat apa? यस भनेर मात्रै भने दुईले हातको माथि निस्किनुपर्छ कि एउटा हात मात्रै उतार्नुहोस् न And say yes. छोड्न तयार हुनुहुन्छ Are you all ready to leave that? Adakah diri sedia melapasan dosa apa? हालेलुया धेरैजनाले दुईटै हात उठाउनु पर्यो Many of you raise your both hands.
Banyak diri dada berangkat ruangan. Haleluya. But some of you only raise one hand. Tapi rupanya masih ada enggak angkat kayak sama lah. I feel like that. Aku ngira ya lah. Ada mungkin ada masih. Ya udah, semua kan ketiga ya, nusta mereka. Maybe your one hand was on the maze. Mungkin kokot sama lah masih nampakin tikus. Berikan baju kamu. Raise your both hands. Angkat dua-dua jari. Haleluya. Tuhan haleluya. Tuhan haleluya. Tuhan haleluya. 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 Nepal beliau udah youth seminar lagi, lulus seminar lagi. In Nepal, we held a big youth seminar. Di Nepal kami ada seminar muda-mudi kayak. Mereka bosan dekai. And I saw the same word of God to them. Aku pun bahkan firman yang sama mamnian kabalai. Ani मैले भने कि तपाईहरु नयाँ परमेश्वरले तपाईको जीवन नयाँ काम गरेको चाहनुहुन्छ के जागृति लिएको चाहनुहुन्छ भने. And then I asked them, do you want revival? Do you want new things from God? Aku nanya malaikat, kita mau perkara baru, kita mau revival. अनि हुन्छ भनेर खुसीले उफ्रे. And they all were very happy and they said, yes. Mereka pun repo mengatakan mau. Woo! त्यसो नयाँ काम गर्दा तपाईहरु त भत्किनु पर्छ. And then I said, if you want new things in your life, then you need to be destroyed. Kalau mau perkara barunya agama perlu dihancurkan. तपाईले त्याग्नुपर्ने कुरा त्याग्नुपर्छ, छोड्नुपर्ने कुराहरु छोड्नुपर्छ. The things that need to be left out from your life, you need to leave it. Ame yang patut ditinggal. Dia pasang. तयारी हुनुहुन्छ भनेर भने. And I asked them all, if you are all ready, Adakah kita tak bersedia siap? not you guys, I was asking to those Aku people in Nepal. nanyai nama urakan seminar di Nepal bukan nanyai kita dong. And they all say we are ready to leave it all. Mereka mata kami semuanya sanggup mau tinggal mana? म चोर छोड्न चाहन्छु, म आजबाट छोडे, म रक्सी पनि छोडे, म झगडा गर्न छोडे, म गाडी गर्न छोडे, पुरा तयारी हुन्छु भनेर. And they said, some said, I'm ready to leave the cigarettes, I'm ready to leave alcohol, I'm ready to leave all the quarrelings and fights in my life, I'm ready to leave it all. Aku sedia jadi ada sekop mata. Aku sedia mau pasang semui, ngaroko, bakal lagi, mabuk, mau jadi. Anu banyak kan tiba भने. And at last I said, Dan akhirnya aku pun berkata, तपाईहरु कतिजनाको केटा साथी, केटी साथी छ? and I asked them, how many of you guys have girlfriend or boyfriend? lalu terus saya nanya balai bola, kenapa kok di antara kita tak ada boyfriend dan girlfriend? अनि परमेश्वरको एकदम ठुलो अभिषेकको उपस्थिति थियो पवित्र आत्माको. And there was powerful anointing and presence of God there. Memang urapan Tuhan sangat dahsyat dan kuasa manifestasi paling ayat masa tua. नढाँटिकन ननेको परमेश्वरको उपस्थिति छ तिमीहरूमा. And I told them, don't lie because there is presence of God. If you lie, then you will all be destroyed. Amin. Nipu diri sendiri sebab ada hadirat Tuhan yang akan hancurkan no. Aku mantap akabat merah. हात उठाऊ भनेर. And then I told them to raise hands. Dan aku pun nanya lagi, angkat tangan. थुप्रै केटाकेटीले हात उठाए. And many youths, many boys and girls raised their hands. Rami peserta muda mudi nyokong angkat tangan. के तिम्रो जीवनमा नयाँ काम बनाऊ
परमेश्वरले गरेको चाहन्छौ? And then I asked them, do you really want for God to do new things in your life? Aku nanya lagi, nggak sembuh kayak kita mau Tuhan menjawab perkara baru dalam kehidupan kita? सबैले यस भने And then they all said yes. Dia pun mantap mau. अब भत्किन्छ त त्यसो भए Then he told them beforehand, then you will be destroyed. Tapi kumataki untuk perkara baru tak perlu dihancuran dong. छोड्न तयार छ त? Your own things will be destroyed. Are you ready to leave it? Tabiat-tabiat lama perlu dihancuran. Sanggup ke dengannya? यी सबैजना रुँदै रुँदै And then they all cried. Dan balai pun bertangisan, nyabak. हामी छोड्न तयार छौँ। And they all said, we are willing to leave it all. Dan dia pun matak sama ya matak kami mau muak semua ini, muai semua. मोबाइल फोन सबैबाट ब्लक गर्न थाल्यो। And then they started to block from their mobile phone. Their girlfriends and boyfriends, they started to block. Dan mereka pun mulalah nutup laluan handphone tentang boyfriend dengan handphone. पछिबाट मैले उनीहरूलाई अगाडि आएर गवाई दिन लाएँ। And then I told them to give testimony in front. Dan aku pun mari ruang kepada yang untuk berkongsi pengalaman. अब म क्रिस्चियन उनीहरूले भने अब म क्रिस्टको निम्ति सबै कुरा त्याग्न तयार छु। And then they told, for Jesus Christ, I'm ready to leave everything. Dan dia pun mantap ada berkongsi demi Kristus aku rela dengan semuanya. Sanggup? धेरैजना खुसी भएर अब म क्रिस्टको निम्ति क्रिस्ट मेरो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो अब उहाँको निम्ति म मर्न तयार छु। And many of them were very excited and happy, and they told, Jesus Christ died for me on the cross. I'm ready to die for him. Rami mengatakannya paling repo sebab Tuhan Yesus mati untuk aku mau berkorban juga. त्यसमध्ये एकजना भाइ आएर भनौँ जवान केटा आएर भनौँ But among them, a young man came. Di antara balai tua ada sekok amakiatam. अनि छोड्छौ भने म छोड्छु म आजबाट छोडिदिएँ प्रभुको निम्ति भनौँ। And then I asked that young man, and I asked him if you really will leave. And then he said, I will leave it, I will leave it. Aku nanya betul ke kau percaya? Aku percaya dia. सबैको अगाडि And he told that in front of everyone. Dia pun ngaku dia percaya dia dapat murah rapi. अनि रुँदै रुँदै उसले यो कुरो पनि भन्न कि And while crying, he also said one more thing. Sama saya nangis dia pun berkata enggak. मैले परमेश्वरको सामु बोलिहालेँ। He said that I spoke in front of God. Yang berkatakan aku berkata dia dapat Tuhan. भत्किनु चाहिँ साह्रै गाह्रो पर्छ बरु पहिले नै नभनेको मैले बोलिहालेँ परमेश्वरको सामु। He told, to be destroyed, it is very difficult, but I already told in front of God, I shouldn't have speak from my mouth and I should have just stayed quiet. Sepatutnya untuk minta dihancuran memang sakit. Sepatutnya aku dia dapat Tuhan diam aja Pak. And then he told, girl, I'm going to leave you. And then he bowed down and then he cried. Tapi dia berkata Tuhan aku ingat kita lah lalu ia lalu memang tunduk lalu nangis. तिमी नरिसाऊ अब मैले छोडेर प्रभुको लागि तिमीलाई And he told, I'm breaking up with you. I'm leaving you for my God. Don't get angry. Kata aku akan ingat kau. Aku mau mengagak Tuhanku. Amin. Kau bela. आजको रात तपाईँहरू कोही त्यस्तो हुनुहुन्छ भने छोड्न तयार हुनुहुन्छ। Tonight in here, if any one of you are like that, are you ready to leave it? Kalau ada di antara diri yang ada emosi keadaan seperti
if some of you are eating or drinking, kalau ada yang masih mabuk, itu problem nomor satu. the things that are not supposed to be drank, those things that God doesn't like, we should not be drinking those things. Kalau ada sesuatu yang Tuhan anak suka diri ikut dia, menaat dia dan dia biar diri barat dia. Ya ini kuat jangan berusaha kuat jangan istri orang. How many of us are standing here are men and women? Ngepeko di antara kami yang berdiri ayah maki atau bini. Kuat jangan. How many of us are here? Ngepeko di antara diri saya sangat rami di angkat mamian setel. Kuat jangan suara kuat jangan suara. How many of us, the people we are standing, how many of us are boy and girl? Di antara kami yang berdiri nian, ngapeko anaki ngapeko ini berapa laki, berapa perempuan, berapa hidup kami yang diri itu. Dua laki. Satu Indo. Dua lelaki. Satu Indo. Ini. Dia kenapa? Did you all see? Ada anak kan? Sama ini dia kenapa? Did you all see us? Boleh bedah kami ditahukan. Anak Indonesia. Dia kenapa na? Did you really see us or not? Benar, memang jelasan anak kami kan? Boleh. 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 Jangan sembarangan cerita sama. There are two men over here. Ada dua maki belah kirinya. Jangan sembarangan cerita sama. And one girl is over here. Hanya nandara sekok saya. Sekilo. Cinta boy. Did you recognize us? Kita kenal kami kan? Nanti kenal, nanti malah. Oke, aneh. Itu baru. जसरी तपाईले यहाँ छोरा मान्छे र छोरी मान्छेले चिन्नुभयो स्वर्गले तपाईलाई हामीलाई त्यसरी छुट्याउनु पर्छ संसारको मानिसलाई हामी चाहिँ क्रिस्चियनको छुट्टै Just like how you recognize and differentiate between a boy and a girl, in the same way, when the heaven sees and we are differentiated, we are recognized different from the worldly people and Christian by heaven. Seperti kita mengenali lelaki dan perempuan malam ini, begitulah dari surga melihat perbezaan kita orang Kristen dengan orang dunia. Nemu semua, nemu maka kalau kita nawi toleh na. Amin. Amin. छुट्टिनु पर्छ हो. So we should be differentiated from the worldly people, right? Jadi diri perlu ada perbezaan lah dari dunia orang dunia. संसारले हेर्दाखेरि स्वर्गले हेर्दा तपाईँ हामी सबलाई छुट्टिनु पर्छ फरक हाम्रो जीवन हुनुपर्छ. When the world sees us or the heaven sees us, we should be different. Bila dunia nenang diri, surga nenang diri harus nampak beza. हामी चाहिँ यीशुको जस्तो स्वभाव हुनुपर्छ. We should have the behaviors of Jesus Christ. Behaviors. Antri anak ada perangai yang jauh beza. हालेलुया हालेलुया Haleluya. यीशुको गर्लफ्रेन्डको नाम के पो थियो नि? What was the name of girlfriend of Jesus Christ? Name of girlfriend of Jesus Christ. Apakah nama Tuhan? Girlfriend. God? Girlfriend. Apakah nama girlfriend Yesus Kristus, pengantin Kristus? यीशु ख्रीष्टको गर्लफ्रेन्ड थियो कि थिएन? Was there girlfriend of Jesus Christ? Adakah dirinya pengantin Kristus? थियो कि थिएन भन्नुहोस् त? Was there any? Ada di sini? यीशु ख्रीष्ट कुन चाहिँ होटलमा गएर रक्सी खाएर नाच्नु भएको थियो? In which hotel did Jesus Christ went and drank alcohol and was drunk? Di hotel mana dapat nanang ya, kena Yesus kuah ayah orang mabuk. यीशु चाहिँ
कुन चाहिँ बाटोमा जाँदा चुरोट खाँदै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो? And in which road, when Jesus was walking, he was smoking? Di Maragamay na ng Tuhan Yesus bayan niya ngarokok. खानुहुन्थ्यो? Did he used to smoke? Did he used to drink? Ada kaya mabuk na nocok ngarokok. हुन्थ्यो कि हुँदैन? Did he used to or not? Can you all reply? Ada kaya kita nyawa mas. Selalu kayak yang nocok ngan ngarokok Yesus. यदि तपाईहरुमा येशूको छोराछोरी भनेदेखि हामी येशू जस्तै जिउनुपर्छ। If we are the children of Jesus Christ, then we should be like him. We should live like him. Kalau diri adalah anak itu diri harus seperti Kristus. Tuhan seperti Kristus. हामी हाम्रो बोली चाल खुवाई हिँडाइ येशूको जस्तो हुनुपर्छ। The way we speak, the way we eat, the way we walk should be like him. Cara diri makan, cara diri bacaan harus seperti Kristus. हामी नयाँ करारको पनि नयाँ बाइबलहरू थपिएको बाइबलहरू We are the added New Testament of the New Bible. Diri ada orang hidup di dalam perjanjian yang baru. Firman Tuhan perjanjian baru. प्रकाशको पुस्तकदेखि उता थपेको बाइबल पनि छ। There are the testaments that were added after the Revelation. Nah, ada kitab lain yang disambung selepas wahyu. थाहा छ तपाईलाई त्यो पछाडि चाहिँ प्रकाशदेखि उताको पुस्तक? Do you know about the testament after the book of Revelation? Ada kita baca firman selain selepas buku wahyu? Ada. त्यो किताब चाहिँ तपाईँ र हामी हो। Those books are you and I. Those books that were added after the book of Revelations are us. Buku setelah habis buku wahyu ada diri sendiri. Dirinya. बुझ्नुभयो कि भएन? Did you get it or not? Dapat ke pahamnya tadi? Yes. हामी नयाँ किताब, नयाँ करारको नयाँ किताबहरू। We are the new book of the New Testament. Diri adalah buku yang baru dan perjanjian barunya. पास्टर सिलियन चाहिँ एउटा बुक हो। Pastor Cillian is one book. Pastor Selin buku segi buku. पास्टर पावल एउटा किताब हो। And Pastor Paul is another book. Pastor Paul buku sebuah lagi. रिफना चाहिँ एउटा किताब हो। And Trifana is another book. Di mana buku seterusnya? पास्टर निकोलस एउटा बुक हो। And Pastor Nicholas is another book. Pastor Nicholas pun buku lain yang baru lagi. अब मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई पढ्छ। And now people around us, they read us. They read us. Jadi orang-orang luar gua malah lihat maca diri, medak kita ya. Maca यसो निकोलस पास्टर सिलियनको किताबलाई पढ्छन्। And they read the book of Pastor Cillian. dia nanak buku Pastor Selin naya buku maca. कति राम्रो। And they say, wow, how beautiful. Wah, batal lalu. Don't clap yet. Jangan berhenti dong, ame batang dong, sabar. पास्टर सिलियनको बुक चाहिँ नराम्रो छ भने छि 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 भन्छ। And if the book of Pastor Cillian is not good, it is bad, then they all say, no, ew. Kalau rupanya Pastor lihat baca ya buku, oh nak batu, nak mana? यसो पढ्दाखेरि अझै कति नराम्रो। And when they read the book of Pastor Cillian and they find something bad, then they say, oh no, it is so bad, I don't want to read it. Kalau yang nanam Pastor lihat saya buku nanam kan jahat, orang nak mana? Jadi, तपाईहरुलाई त्यसै गरी पढ्छन्। And people read all of you like that. sebenarnya kebanyakan orang maca kehidupan diri ayat Allah. Kenyang orang bedak kita. तपाईहरु पनि किताब हुनुहुन्छ। You are all also a book. Semuanya diri ini adalah sebuah buku pribadi. नयाँ करारको नयाँ किताबहरू तपाईहरु। You are all the new book of the New Testament. Ambatwe diri adalah buku baru, perjanjian baru. आज संसारले तपाईलाई पढ्दाखेरि
विश्वले पढ्दाखेरि तपाईँको किताब कस्तो छ? And when the world reads you, when the Christians read you, how is your book? Bila budak dunia nanang diri ayah membaca ayah buku, ya mainlah rupa buku kita sendiri. त्यो त चोर, त्यो त फटा भनेर पढ्यो भने के हुन्छ? What will happen if they read you as a thief, as a naughty person? Ya main diri perasaan kalau dia baca diri ayah orang pencuri, orang nakal, त्यसकारण हामी यीशु जस्तै mancal. So we should be like Jesus. Kita seperti ayah Yesus. उहाँको